নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো খুব সুন্দৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ চাওক। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমেই আপোনালোক সকলোলৈকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে বিহু স্পেচিয়েল। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত বিহুত খুব বেছি ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুসমূহৰ ভিতৰত এটা বস্তু কি জানেনে? সেইটো হৈছে আলহীক চাহ আৰু মিঠাই দিয়া সেই ট্ৰেখন। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক তেনেকুৱা এখন বাঁহৰ ট্ৰে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, যিখন বাঁহেৰে খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে আৰু সেইখন ময়ে বনাইছোঁ বাৰু। সেইখন বৰ্তমানলৈকে বাৰ্নিছ কৰা হোৱা নাই। আপোনালোকক মই সেইখন বাৰ্নিছ কৰি দেখুৱাম আৰু লগতে তাৰ এটা চিনেমেটিক ভিউ দেখুৱাম।